and welcome back to the Assyrian Speech Course 2. We will continue with Lesson 2 and we will do exercises 17 to 20. Please note that on page 56, line 22 and page 58, line 21, arche should be with skapa and not taha. Okay. In exercise 17, you will change my sentences to questions. For example, I will say, Gau beiti khapatora. There's a table in my house. And you will ask, It gau beiti khapatora. Is there a table in my house? And you could also say, It khapatora gau beiti. Both are correct. Okay, change to questions. Gaumani it khacha bushala basimta. It gaumani khacha bushala basimta. Ana itli khatawana gura gaubaiti. Ana itli khatawana gura gaubaiti. Olgaret baiti it khacha talga pshira. It olgaret baiti khacha talga pshira. Olguda tawani it khamuma akuma. It olguda tawani khamuma akuma. Ana itli khaktava dimana alpatori. Ana itli khaktava dimana alpatori. You could also say itli ana khaktava dimana alpatori. Ana itli khdaktayta tarbanita batarsania. Ana itli khdaktayta tarbanita batarsania. Qdamtari it khanasha saba. It qdamtari khanasha saba. Ana itli khda surta shapirta olguda. Ana itli khda surta shapirta olguda. Ana itli khamana spiqa gaubeit dwacha. Itli ana khamana spiqa gaubeit dwacha. Qdamtaret baiti it qdabrata franzaita. It qdamtaret baiti qdabrata franzaita. Ana itli khakamutra khalya gausalti. Itli ana khakamutra khalya gausalti. Ana itli khakhabusha basima gaumani. Ana itli khakhabusha basima gaumani. It khdatlanita arkhta batar ilanad gaudarti. It khdatlanita arkhta batar ilanad gaudarti. Ana itli khalakh makhwara tama. Ana itli khalakh makhwara tama. It khachamiya shikhtane gaudarti. It khachamiya shikhtane gaudarti. In exercise 18, you are expected to distinguish between objects and animals and people and ask questions accordingly. For people, you will use man, who. And for animals and objects, you will use modi, what.
For example, if I say there's a pair of shoes behind my door, Batar tar'i khazagyasoone, you should ask, what is there behind the door or your door? Modi it batar tar'i, my door. Or batar tar'i modi it. But if I say there's a nice neighbor at my door, Qadam tar'i it khashwa daba, you should ask, man it qadam tar'i, or qadam tar'i man it, who is at my door? So ask questions using who or what. Gav madrashti it tlata ra biye sabe. Man it gav madrashti. Gav bayti ana itli khamsha kursiye. Modi it gav bayti. Gav darti ana itli train qayme qine. Modi it gav darti. Ana itli train akhunwate gav bayti. Man it gav bayti. Al-kitabi it lata qallame. Modi it al-kitabi. Gawmani it train qintaypet inve sha'utane. Modi it gawmani. Al-paturi ana itliq dapen qita khlimta wa smokta. Modi it al-paturi. Gawbayti ana itli raba arche. Mani it gawbayti, or man it gawbayti. Batar tar'a ana itli khabniqa akuma ucha samrana. Modi it batar tar'a. Gawbayti ana itli kalba khwara waqda qattu zorta. Ana modi itli gawbayti. And the previous one was also modi ana itli batar tar'a. Exercise 19. Now you are expected to distinguish between numerable and innumerable objects and ask questions accordingly. For numerable objects you will use kmadane, how many, and for innumerable objects you will use kma, how much. For example, if I say ana itli train kalbe, I have 2 dogs, you should ask kmadane kalbe itli, how many dogs do I have? But if I say ana itli khacha masta, I have a little yogurt, you should ask how much yogurt do I have? Kma masta itli. Ask questions using how many or how much. Gautarmali it lata khush khamose u khate. Kmadane khush khamose u khate it gautarmali. Gav makshaniti ana itli khacha busra. Kma busra itli gav makshaniti. Ana itli khacha lakhma u gupta gawmani. Kma lakhma u gupta itli gawmani. Please note that we can drop ana, so we don't have to say kma lakhma u gupta ana itli gawmani. It's understood. When you say itli, it means I have. Al patora ana itli train qusariyate. Kmadane qusariyate itli al patora. Gawkarsi ana itli khacha sarwa.
كما صروا إتلي جو كاسي جو كبي أنا إتلي خجة جاجك كما جاجك إتلي جو كبي جو سلتي أنا إتلي 3 خبوش مدية وميانة كما داني خبوش مدية وميانة إتلي جو سلتي جو قلتي أنا إتلي 3 مشمش مدية وركيخة كما داني مشمش مدية وركيخة إتلي جو قلتي جو مجلدانيتي أنا إتلي خجة جلدتا كما قلتا إتلي جو مجلدانيتي جو ماني أنا إتلي ترين جزاري يروقة كما داني جزاري يروقة إتلي جو ماني جو سقرومي أنا إتلي خجة خلوة كما خلوة إتلي جو سقرومي جو بيتي أنا إتلي خا كلبة خوارة كما داني كلبة خوارة إتلي جو بيتي. Note that when you say كما داني, you're obliged to have a plural noun. So although there's only one dog, when you're asking the question, you have to say كما داني كلبة. Okay, now in exercise 20, you are expected to distinguish between numerable and innumerables and repeat my sentences accordingly. For numerables, you will use حكمة, a few, and for innumerables, you will use خجة, a little. For example, if I say جوجنتي أنا إتلي 13 بطية, I have 3 watermelons in my garden, you should say I have a few watermelons in my garden. جوجنتي أنا إتلي خكمة شبطية. But if I say I have tea in my cup, جوكاسي أنا إتلي chai, you should say I have a little tea in my cup. جوكاسي أنا إتلي خجة chai. So repeat sentences using a little or a few. جوسلتي أنا إتلي ترين بشيلة ميانة. جوسلتي أنا إتلي خكمة بشيلة ميانة. جوسقرومي أنا إتلي جليدة. جوسقرومي أنا إتلي خجة جليدة. قدمتر إي تشتين بختات نخريات. قدمتری إي خكمة بختات نخريات. جو مخشانيتي أنا إتلي مخلطة. جو مخشانيتي أنا إتلي خجة مخلطة. جو قوسة أنا إتلي 5 بكخي وورد سموقة وخوارة. جو قوسة أنا إتلي خكمة بكخي وورد سموقة وخوارة. الباتورة أنا إتلي اشتاق تابت ضيمانة. الباتورة أنا إتلي خكمة كتابة ضيمانة. جوماني أنا إتلي كرة وقبتة. جوماني أنا إتلي خجة كرة وقبتة. جو بيتي أنا إتلي 3 كلب خبانة وسودانة. جو بيتي أنا إتلي خكمة كلب خبانة وسودانة. جو أوانا أنا إتلي 3 أرخة.
قوقوانا أنا إتلي خكمة أرخي. Now your next assignment is to describe your relatives. So try to use as much vocabulary from the dialogue. Good luck. Goodbye.